ഗാസയിലെ ഖാൻ യൂനിസിലുള്ള നാസർ ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷനിൽ 3 ഹമാസ് ഭീകരരെ ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയതായി IDF വക്താവ് ഡാനിയൽ ഹഗാരി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇസ്മായിൽ അഹമ്മദ് അലി ഒഡെ, അമ്രോ ഖാലിദ് ഷഹാദ അബൂറിദ, മയീദ് അദേൽ മുഹമ്മദ് അബു നസീറ എന്നിങ്ങനെ ഒക്ടോബർ 7-ന് ഇസ്രായേലിൽ തുറന്നുവിട്ട കൂട്ടക്കൊലയിൽ പങ്കെടുത്ത 3 ഭീകരരെയാണ് പിടികൂടിയത്. തങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബർ 7-ലെ കൂട്ടക്കൊലയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പിടിയിലായ തീവ്രവാദികൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിയരായ ബന്ദികളെ പാർപ്പിക്കാൻ ഹമാസ് പ്രസ്തുത ആശുപത്രി സമുച്ചയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സമുച്ചയത്തിലുണ്ടാകാമെന്നും രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കം. മുൻകാലങ്ങളിലേതുപോലെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ നീക്കമെന്നും ആശുപത്രി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും ഡാനിയൽ ഹഗാരി വ്യക്തമാക്കി. ഈ 3 പേരെ കൂടാതെ തങ്ങൾക്ക് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പലതും റെയ്ഡിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹഗാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ആശുപത്രിയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന റെയ്ഡിനെതിരെ പരസ്യപ്രസ്താവന നടത്തിയവരുടെ വായടപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഹമാസ് ഭീകരരെ പിടികൂടിയ വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. IDF Special Forces were compelled to operate in the NASSER hospital to fulfill our mission of finding our hostages and hunting down the terrorists that kidnapped them from Israel in the first place. Terrorists that I can now confirm have been hiding and operating from the NASSER hospital in Khan Yunis. According to the information we have collected, I can now share some of the terrorists who took part in the massacre of October 7th. They were found by our forces inside the NASSER hospital complex. 3 confirmed terrorists we found are Malanad Vision Muhammad Abu Nusayra, ambulance driver for the Hamas terrorist organization, took part in the massacre of October 7th, confessed of transporting a hostage from the border with Israel into the Gaza Strip. Ismail Ahmed Aliuda confessed to taking part in the massacre of October 7th. Amro Khalid Shahade Aburida, a known terrorist of the PLFP terror organization. We found more, dozens more, and we will provide information about them in the future. These are 3 confirmed terrorists among many more suspects we found hiding in the NASSER hospital complex. If it weren't for Hamas starting this war, taking our hostages and hiding in the hospital, we wouldn't need to be in the hospital in the first place. Hamas started this war. Israel will end this war. We have credible intelligence from a number of sources, including from released hostages, indicating that Hamas held hostages at the NASSER hospital in Khan Yunis, and that there may be bodies of our hostages in the NASSER hospital facility. According to intelligence assessments and information we gathered on the ground, over 85% of major medical facilities in Gaza have been used by Hamas for terror operations, because Hamas terrorists are likely hiding behind injured civilians inside NASSER hospital right now, and appear to have used the hospital to hide our hostages there too. The IDF is conducting a precise and limited operation inside NASSER hospital. This sensitive operation was prepared with precision and is being conducted by IDF Special Forces who underwent specified training for this mission. A key objective, as defined by our military mission, is to ensure that the NASSER hospital continues its important functions of treating Gazan patients. We communicated this in a number of conversations we had with the hospital staff over the last few days. We emphasized that there is no obligation for patients or staff to evacuate the hospital. However, we have been urging other Gazans in Arabic, on the phone, and via loudspeakers to move away from the danger that Hamas puts them in. Via a humanitarian corridor we opened for this purpose, for the purpose of protecting uninvolved civilians in Gaza. We coordinated the transfer of medical supplies and equipment to the NASSER hospital. We sent oxygen tanks and fuel for electricity at the request of the hospital to ensure its essential functions continue
uninterrupted. This was done in coordination with international organizations. We have doctors and Arabic-speaking IDF officers on the ground to communicate to the staff and the patients inside the NASSER hospital. We seek to hunt down Hamas terrorists wherever they may be hiding.